Неявное знание. Опрос лидеров ИСККОН. Настроение и миссия Ачарьи основателя. Вопрос. Как вы считаете, какие важные наставления Шрилы Прабхупады, какие примеры его лидерства необходимо сохранить и широко распространить, чтобы гарантировать долговечность и единство ИСККОН? I have very limited direct experience or training from Srila Prabhupada. Вы знаете, мой опыт личного общения со Шрилой Прабхупадой, так чтобы он напрямую меня чему-то учил, очень ограничен. About leadership or any specific theme. I had very little association with Srila Prabhupada. Это касается и лидерства, и каких-то более конкретных тем. У меня было очень мало такого общения со Шрилой Прабхупадой. But I did have good quality association and training with some of Srila Prabhupada's close associates. Но меня обучали и тренировали некоторые из близких спутников Шрилы Прабхупады. Они проводили со мной много качественного времени. Particularly time permitting now is Tamal Krishna Maharaj. В особенности, когда позволяло время, со мной общался Тамал Кришна Махарадж. Part of our relationship was for him to actually train me or communicate to me the things that he learned from Prabhupada. И во многом наши отношения состояли в том, что он обучал меня и передавал мне то, чему сам научился от Шрилы Прабхупады. That he considered to be of really essential or important values that would ensure the perpetuation of Krishna consciousness movement. Те вещи, которые он считал обязательными, необходимыми, ценными для того, чтобы обеспечить сохранность движения сознания Кришны. I'm not directly answering your question, but Может быть, это не прямой ответ на ваш вопрос. And we talked a lot, particularly when Tamal Krishna Maharaj was in the UK, but even when I used to serve under him in Dallas and in Chicago. Мы очень часто с ним беседовали, особенно когда Тамал Кришна Махарадж был в Соединенном Королевстве, но также, когда я служил под его началом в Далласе и в Чикаго. And one thing was that Srila Prabhupada was very flexible. И, во-первых, я понял от него, что Шрила Прабхупада был очень гибким человеком. Whereas on one side he was very firm on principles. С одной стороны, он очень строго придерживался принципов. And he was very clear about his vision and what he wanted to achieve. И всегда можно было ясно понять, в чем состояло его видение, чего он хочет достичь. But how he would go about doing that, Prabhupada was very flexible and he would respond to guidance and direction that he would get from his followers. Но в методах достижения своих целей он был очень гибок, и он часто реагировал на ту обратную связь, на те данные, которые он получал от своих последователей. Because those are the only people that he interacted with. Потому что практически единственные, с кем он взаимодействовал, это и были его последователи. His godbrothers were on another continent for the most part, and even when Prabhupada was here in India, they didn't interact that much in that sense. Ведь его духовные братья были на другом континенте, и даже когда Шрила Прабхупада приезжал сюда, в Индию, они в таком ключе много не общались. So this concept of Srila Prabhupada's flexibility, that Srila Prabhupada being able to adjust according to time and circumstance, was something that Tamal Krishna Maharaj was very clear about and used to talk about all the time. И эта концепция гибкости Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупада мог подстраиваться и действовать в самых разных обстоятельствах. Тамал Кришна Махарадж постоянно говорил об этом.
Because for ИСККОН to move on in the future, and I mentioned this for that reason, Потому что, чтобы ИСККОН мог двигаться вперед, двигаться в будущее, именно для этого я сейчас говорю об этом. hopefully devotees are always going to be quoting Srila Prabhupada. Я надеюсь, что преданные всегда будут цитировать Шрилу Прабхупаду. And yet at the same time, quoting Srila Prabhupada doesn't always work. Но в то же время одних цитат от Шрилы Прабхупады не всегда достаточно, это не всегда так работает. Because even though Prabhupada would have said something in the past, he'll change according to time and circumstance based on what it is that actually gets across his mission and his intent. Потому что, несмотря на то, что Шрила Прабхупада мог что-то говорить в прошлом, если наступали определенные обстоятельства и определенное время, он мог менять то, что он говорит, в зависимости от того, что приводило его к его целям, что позволяло ему исполнить свою миссию. So it's this concept of fulfilling Prabhupada's intent of establishing a worldwide Krishna consciousness movement. То есть концепция состоит в том, чтобы исполнить намерение Шрилы Прабхупады, установить всемирное движение ИСККОН, Making pure devotees, getting people to chant Hare Krishna, делать чистых преданных, приводить людей к повторению Харе Кришна, distributing his books. распространять его книги. And Prabhupada would therefore sometimes do very opposite things. И для этих вещей, для того, чтобы это исполнить, порой Шрила Прабхупада делал самые противоположные поступки. Contrary things. And this is something that devotees find when they quote Prabhupada says. Is that Prabhupada said this? Well, but Prabhupada also said that. И когда преданные начинают цитировать Шрилу Прабхупаду, они часто обнаруживают, что Прабхупада сказал это, но также Прабхупада сказал и то. Yes, and Prabhupada said many things, where one he said black and the other he said white. Да, и порой Шрила Прабхупада говорил белое, а порой на то же самое он говорил черное. But yet Prabhupada's intent was always the same. Но в то же время намерение Шрилы Прабхупады всегда оставалось одним и тем же. So this understanding Srila Prabhupada's intent, as opposed to just knowing what Srila Prabhupada said, not that what Srila Prabhupada said isn't important. То есть мы должны понимать намерение Шрилы Прабхупады, а не только то, что он говорил. Я не умаляю важности того, что говорил Шрила Прабхупада. But from what Srila Prabhupada said, according to time, place, and circumstance, devotees are going to have to actually construct what Prabhupada's intent is for the Krishna consciousness movement. Но из тех высказываний Шрилы Прабхупады, которые он делал в определенных обстоятельствах, в определенное время, в определенном месте, преданные должны составить свое представление о намерении Шрилы Прабхупады, о том, какое будущее он видел для движения сознания Кришны. And for how leaders are meant to function. Как он считал, должны функционировать лидеры. And so the point I'm getting to here is that a leader has to be very clear about what Prabhupada's intent is. То есть я что хочу донести здесь? То, что лидеры должны очень ясно представлять себе, в чем состояло намерение Шрилы Прабхупады. Otherwise, there's the tendency for niyamagraha and niyamaagraha. А иначе будет у них склонность к нияма-аграхе и к нияма-аграхе. To be too loose with Prabhupada's instructions and to be too rigid with Prabhupada's instructions. То есть слишком спустя рукава принимать наставления Шрилы Прабхупады, слишком относиться к ним поверхностно, либо, наоборот, слишком строго их исполнять, в ущерб его намерению. And if we don't know, or at least we don't think we know, what Prabhupada's intent is, then we may actually lose the whole vision that Srila Prabhupada was trying to pass on. Если мы не знаем как следует намерения Шрилы Прабхупады, если мы сомневаемся в нашем понимании его намерений, то мы можем потерять то видение, которое Шрила Прабхупада хотел передавать в будущее. And this was something that Prabhupada's close associates had real experience with. И в этом настоящий опыт в плане понимания намерения Шрилы Прабхупады был у его близких спутников. So that was one of the very important things that I got from my association
with Tamal Krishna Maharaj. И это один из ключевых моментов, один из самых важных моментов, которые я извлек из общения с Тамал Кришной Махараджем. And I thought that was something that I could share in terms of value in leadership, knowing Prabhupada's intent. И я думаю, что именно этим я хотел бы поделиться, когда дело заходит о лидерстве, когда дело заходит о том, что ценно в нашем лидерстве. Мы должны понимать намерение Шрилы Прабхупады. Лучшие практики и идеи в служении. Пожалуйста, поделитесь, расскажите, какие личные принципы и привычки помогают вам пройти через все взлеты и падения в роли одного из лидеров ИСККОН. I guess my basic theme as a leader is that, well, I could say I have two main ones. Пожалуй, моя самая главная тема в качестве лидера. Можно сказать, что у меня две основные темы. One is that the goal of the Krishna consciousness movement is to produce pure devotees. Во-первых, цель движения сознания Кришны в том, чтобы делать чистых преданных. And that if the end result of our temples and books and so many activities doesn't do that, I mean, that's a hypothetical statement. И если в конечном итоге все наши храмы, книги, все наши мероприятия не приводят к этому, я, конечно, говорю гипотетически, wouldn't do that, если бы они к этому не приводили, then we're not really using them, or we're not utilizing them for what they're given for. это означает, что мы неправильно ими пользуемся. Мы не используем их для того, для чего они предназначены. So our main business is to really become not just sadhakas, good sadhakas, and to ensure that devotees become sadhakas. Так что наша главная цель не в том, чтобы стать садхаками, хорошими садхаками, и не в том, чтобы обеспечить хорошую садхану у других преданных. Sadhana is just for sadhakas, but ultimately we're not meant to become just sadhakas. Садхана предназначена для садхаков, но в конечном итоге наша цель не в том, чтобы стать хорошими садхаками. We're meant to become siddhas. Наша цель в том, чтобы стать сидхами. So kriti sadhya bhavet sadhya bhava. The devotees are meant to attain bhava, and Prabhupada said yes, and we should attain prema. Преданные должны достигать бхавы, и Прабхупада говорил, что мы должны достигать и према. This is what he wanted us to achieve. Он хотел, чтобы мы этого достигали. It's the purpose of the Krishna consciousness movement. И в этом вся цель движения сознания Кришны. So in terms of my leadership and what I, if you want to call it that, Так что касается моего лидерства, если можно так назвать мою деятельность, and what I try to encourage other leaders with whom I work, и на что я хочу вдохновить других лидеров, с которыми я работаю, is that we can't lose sight of this goal. мы не должны терять эту цель из вида. Is that we need to be goal-oriented, but our primary goal is that our devotees become sadhus and saints. Мы должны всегда быть нацелены на какую-то цель, но самая главная наша цель в том, чтобы преданные становились саду, становились святыми. And it's not that we sacrifice devotees for the purpose of projects. И мы ни в коем случае не должны жертвовать преданными для достижения каких-то проектов. And therefore we're compromising their ability to actually attain the goal of life because they don't have the necessary facilities. Generally, they don't have enough time. И мы не должны мешать им достичь высшей цели жизни, потому что у них нет каких-то условий, потому что обычно мы просто не даем им на это время. To put quality time, or we... Чтобы они качественное время тратили на свое духовное развитие. We emphasize, well, minimum 16 rounds. Мы часто подчеркиваем, важно повторять как минимум 16 кругов. Is that Krishna consciousness or the practice of Krishna consciousness becomes a minimum. И тогда сознание Кришны, порой практика сознания Кришны становится просто минимальной.
We barely read Prabhupada's books, Мы почти не читаем книги Шрилы Прабхупады. and even read isn't something that you do to a textbook, because Prabhupada's books are textbooks, they're meant to be studied. Но на самом деле даже читать недостаточно. Книги Шрилы Прабхупады – это учебники, и их необходимо изучать. And chanting Hare Krishna isn't something that you get over with, or И повторение Харе Кришна – это не то, что просто необходимо сделать и как можно скорее от этого избавиться. you just do a minimum of 16 of. Что просто делаем по минимуму 16 кругов. It's something that you go into Нет, в это необходимо погружаться deeply. как можно глубже. So our goal and our result should be pure devotees. Итак, наша цель должна быть чистые и преданные. И именно такой должен быть наш результат. And if with all of our other projects and efforts we're producing pure devotees, then the result of all of those projects is successful. И если все наши другие проекты и задачи приводят к тому, что мы получаем чистых преданных, то все эти проекты и задачи успешны. And if not, then we need to sort of re-gear and reload our mindset to be able to get the right result. А если наши проекты не приводят к тому, что преданные становятся чистыми преданными, то мы должны перенастроить и перезагрузить свое умонастроение, свой подход к вещам. I was going to mention two. This was one, and the other one is that devotees should not perish in Krishna consciousness. То есть я хотел сказать, что у меня два столпа есть моего служения. Это был первый. И второй в том, что преданные не должны погибать в своем служении. In other words, Krishna consciousness is not like some kind of extreme sport that most people just die in. Другими словами, сознание Кришны – это не какой-то экстремальный вид спорта, в котором погибают большинство участников. That they're meant to, and it's somewhat connected with the first point, they're meant to actually come out of as pure devotees. И это несколько связано с первым моментом. Преданные должны становиться чистыми преданными. So very often devotees get so much into the service aspect of Krishna consciousness И очень часто преданные настолько погружаются в аспект служения сознания Кришны, that we lose them. что мы их просто теряем. We have a real high turnover of Vaishnavas. Получается, что очень большой идет круговорот вайшнавов. Очень многие уходят. They either, and now I'm talking about devotees who give their whole lives to Krishna consciousness. They're full-time devotees. They stay for a short period of time. They don't stick to their vows. Я говорю о тех преданных, которые посвящают всю жизнь сознанию Кришны. Но в итоге они могут оставаться в движении лишь короткое время. Они потом перестают следовать своим обетам. Or they just become what I call sometimes religious. Или просто становятся, как я порой называю это, религиозными людьми. But they don't become pure devotees. Но не становятся чистыми преданными. In other words, you make Krishna consciousness your religion, which means janme, janme, yes, life after life after life. Да, то есть если мы делаем сознание Кришны просто своей религией, это означает джанме, джанме, жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Practicing it. Мы будем практиковать сознание Кришны жизнь за жизнью. But our business is to get out of this material world in this one life. Но наша задача в том, чтобы выйти из этого материального мира уже в этой жизни. And for that you need to be more than religious, you need to be very, very serious. И для этого недостаточно быть просто религиозным человеком. Нужно быть очень и очень серьезным. So those are sort of two things that I always try to keep in mind. We have to produce pure devotees, and number two, either leaders and followers cannot perish in Krishna consciousness. То есть вот две вещи, которые я хотел бы подчеркнуть. Во-первых, мы должны делать чистых преданных, производить чистых преданных. И во-вторых, мы не должны позволять ни лидерам, ни рядовым преданным погибать в сознании Кришны. Leadership is not some kind of survival exercise. Лидерство не должно быть каким-то упражнением по выживанию. Вопрос. Пожалуйста, перечислите свои самые лучшие и самые успешные проекты и начинания за все то время, когда вы руководили частью ИСККОН или находились на посту GBC.
Что больше всего способствовало успеху этих проектов? Какой подход? Какие решения руководства? Какое поведение лидеров? In terms of the Hungarian yatra, and I guess we can focus on New Rajadam, Что касается венгерской ятры, я думаю, что мы можем просто сосредоточиться на New Враджадхаму, на новой Враджадхаме, which is considered to be successful. и многие считают, что это успешный проект. I guess you could say it's a successful birth. Я бы сказал, что это было успешное рождение. It's like a woman gives birth, and the first thing the doctor says is your baby's fine. Как женщина рожает, и прежде всего доктор говорит ей, ребенок получился хороший. So that's not the end of the story. There's a whole life that's coming on further down the road. То есть на этом история не заканчивается, его ожидает целая жизнь впереди. And New Rajadam is 20 years old. И новой Враджадаме всего лишь 20 лет. So it's a baby, Так что это лишь младенец. and it may be fine. But before it really becomes the type of self-sustaining community that Srila Prabhupada wanted us to be. И, может быть, сейчас там все в порядке, но чтобы этот проект стал самообеспечивающейся общиной, какими хотел видеть наша община Шрилы Прабхупада, The Varnashram community, it's got a long way to go. чтобы это стало общиной Варнашрамы, ему предстоит пройти еще долгий путь. And I'm not going to be there to make it happen, И меня не будет там в течение всего этого пути. just because of the pace that things go at, and I'm on my way out. Я просто вижу, с какой скоростью все развивается, и я уже стою на пороге того, чтобы уйти отсюда. But the main thing that I try to emphasize to devotees, and I try to practice myself, is that over and above anything that we think, Но самое главное, что я хочу донести до преданных, и что я хочу сам практиковать, чему я сам стараюсь следовать, other ideas that come from the secular world around us, что гораздо важнее тех идей, которые мы можем подчеркнуть из мирской жизни, которая творится вокруг нас, и из мирских представлений. always do what Prabhupada said. Гораздо важнее всегда делать то, что говорил Шрила Прабхупада. Have faith in Prabhupada's vision, Имейте веру в видение Прабхупады, in Prabhupada's mission, в миссию Прабхупады, and what Prabhupada wanted. в то, что хотел Шрила Прабхупада. It may sometimes be very difficult, Порой это может быть очень трудно, it may sometimes be very impractical, порой это может быть очень непрактично, but I try to brainwash devotees that if you do what Prabhupada wants done, и я всегда стараюсь промывать преданные мозги. Если вы будете делать то, чего хотел от вас Шрила Прабхупада, Krishna has to make it successful. то Кришна обязан сделать это успешным. Кришна обязан принести сюда успех. Because Krishna cannot make Prabhupada's word successful. Потому что Кришна не может подвести Шрила Прабхупада, он не может не гарантировать успеха словам Шрила Прабхупады. It becomes an obligation on the Lord. Господь, получается, что обязан исполнить слова своего преданного. And I'm hoping that the success of New Brajadam will continue on the basis that the devotees have faith and they know Prabhupada enough, they know Prabhupada's intent enough. И я надеюсь, что успех новой Враджадамы будет основан именно на этом принципе, что преданные знают намерения Шрилы Прабхупады, они знают, чего хотел Шрила Прабхупада в достаточной степени. That they'll make New Brajadam really a success by just sticking to Srila Prabhupada's instructions on how he wanted things to happen. И настоящий успех новой Враджадамы придет тогда, когда преданные будут строго следовать намерению Шрилы Прабхупады, строго следовать его определению, что такое успех. Because Prabhupada's vision is the absolute truth. Потому что видение Прабхупады – это абсолютная истина. It's right, it's correct. Оно всегда правильно, оно безошибочно. As conditioned souls, all we can do is try to realize Prabhupada's intent. И мы, как обусловленные души, максимум, на что способны, это
постараться осознать намерение Шрилы Прабхупады. And when we do that, then we get Krishna's blessings. And И когда мы это делаем, Кришна осыпает нас благословениями. if you got Krishna's blessings, then everything works. И когда у нас есть благословение Кришны, все просто работает. Организация сегодняшнего ИСККОН. Вопрос. Что вы считаете самым главным в ИСККОН? Какие его сильные стороны необходимо сохранить для будущих поколений? И что нужно сделать, чтобы их сохранять и передавать дальше? Следующий. Какие неочевидные или базовые недостатки и слабости вы замечаете в сегодняшнем ИСККОН, в том, как он растет и функционирует? Как вы думаете, что можно сделать, чтобы их уменьшить? Следующий. Как вы считаете, что в ближайшем будущем откроет перед ИСККОН наибольшие перспективы? Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы не упустить эти возможности? И четвертый. Как вы считаете, что представляет наибольшую угрозу нашему движению в ближайшем будущем? Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от этого? Сильные стороны, слабости, перспективы и угрозы. One real strength of ISKCON is that Srila Prabhupada's followers, many of them, are still present. Одна из очень сильных сторон ИСККОНа в том, что из последователей Шрилы Прабхупады многие все еще с нами. Let me correct that, his disciples Я хочу поправить, не последователей, а учеников. are still present. Они все еще здесь. That gives a opportunity for immediate, or at least one generation away, connection with Srila Prabhupada in terms of Prabhupada's intent. И это дает нам возможность прямого понимания намерения Шрилы Прабхупады. Может быть, не прямого, но, по крайней мере, в одном поколении от Шрилы Прабхупады. And vision. Это поможет нам понять его видение. The weakness is that those devotees are leaving the planet and the queue, everyone's standing in queue. И слабость в том, что эти преданные уходят из этой планеты, и все мы стоим в этой очереди. And it's moving on. И эта очередь двигается довольно быстро. And the tendency being is that we may start to have a different vision than Srila Prabhupada's vision was. И склонность наша состоит в том, что мы начинаем обретать другое видение, отличное от видения Шрилы Прабхупады. For establishing Krishna consciousness. Мы начинаем думать, что нужно как-то по-другому установить сознание Кришны. As I mentioned earlier, I would like to see a vision based on a social foundation of Varnashram. Как я говорил раньше, я бы хотел, чтобы это видение основывалось на общественных условиях Варнашрамы, на общественном фундаменте Варнашрамы. The opportunity is here. И возможность к этому есть. The opportunity that we have, especially, for instance, you have in India, is that the underground culture facilitates that. И перспективы к этому есть, особенно здесь, в Индии, потому что вся внешняя культура этому способствует. And in most of the rest of the world, the opportunity is that you have democratic governments in which you have freedom. И в большей части мира также есть хорошие перспективы к этому, потому что правительства в основном демократичные, и они дают довольно много свобод. You have freedom to believe, and you have freedom to establish and organize yourself. Преданные могут верить во что хотят, люди могут как хотят организовываться и могут делать, что хотят. As long as you don't contravene laws. До тех пор, пока они не противоречат законам, местным законам стран. Which are generally sort of quite liberal. There are И законы обычно довольно либеральные, довольно свободные. certain countries that opportunity is not there. А в некоторых странах такой возможности нет. So there's a good likelihood that we can achieve this
but we have to be aware. We have to be aware that both our strengths are going to become a weakness pretty soon because То есть есть хорошая вероятность, хорошая перспектива к тому, чтобы этого достичь. Мы можем этого достичь, но мы должны понимать, что наша сила довольно скоро может стать нашей слабостью. you're not going to have the benefit of Prabhupada's disciples. Потому что у нас не будет уже возможности обратиться напрямую к ученикам Прабхупады. Therefore, we need to really make sure that we get their vision in hand. И потому мы должны обязательно гарантировать, что их видение мы сохраним, что оно останется с нами, Before they all go. пока они все не уйдут. And devotees really, really have to imbibe Prabhupada's moods. And of course, that was И преданные очень, очень сильно должны впитать в себя настроение Прабхупады. some Indologists, as I heard said, that one of the real strengths of ISKCON is Я, конечно, слышал одного индолога, он говорил, одна из настоящих сильных сторон ИСККОНа состоит в том, that we have so much written material from Prabhupada, spoken material from Srila Prabhupada. About Srila Prabhupada, we've got Lilamrita by что у нас так много письменных источников от Шрилы Прабхупады, так много устных записей Шрилы Прабхупады, видеозаписей. Конечно, у нас есть повествование о его жизни в виде Лиламриты. biography, we've got many other biographies. И у нас также много других его биографий сохранилось. So that is something that devotees really have to exploit. И преданные должны очень сильно этим пользоваться, они должны очень хорошо разбираться в этом. Because once again, Prabhupada is the key to our success. Потому что, опять же, ключ к нашему успеху – это Прабхупада. I mean, there are threats from the outside world, Конечно, есть и угрозы из внешнего мира. but in the 50 years that I've been associated with Krishna consciousness, Но за те 50 лет, которые я близок к сознанию Кришны, the major threats have come from devotees. все основные угрозы исходили из преданных, от преданных. And I continue to see that we're the major threat to ISKCON. И я все так же сейчас вижу, что основная угроза ИСККОНу – это мы. And the threat is that we don't follow Srila Prabhupada, И угроза состоит в том, что мы не следуем Шриле Прабхупаде. or we see when devotees fall down and break the trust of others. Или когда мы видим, что преданные падают, они нарушают то доверие, которое оказывают им другие. When devotees don't stay as pillars, foundational pillars in their post upon which you can build on. Когда вместо того, чтобы быть столпами, надежными людьми, на которых можно положиться, когда преданные не выполняют задачи тех постов, на которых они находятся, But they just sort of move on, that this infighting, а вместо этого просто скачут туда-сюда, устраивают друг между собой всякие конфликты, party spirit. пестуют дух раскола. This is the real threat, and these are the threats that I've experienced. Это настоящая угроза, и это та угроза, которую я чаще всего встречаю. I've had trouble with governments and with local city councils, У меня были проблемы с правительствами, с местными городскими советами, but these we've always won. но в этих вопросах мы всегда побеждали. I've very rarely seen that we've actually lost any of the wars from threats outside. Я очень редко видел, чтобы мы проигрывали какую-то войну с внешними угрозами. Any of the battles. Практически все битвы мы выигрывали. But the threats from within are a lot more difficult to handle. Но справляться с внутренними угрозами гораздо труднее. And that I see as the major threat. We saw that with Gaudiya Math. We И это я вижу основной угрозой. Мы это наблюдали в Гаудия Матхе. saw that with Gaudiya Vaishnavism right after Chaitanya Mahaprabhu's disappearance. Мы это видели в принципе с Гаудия Вайшнавизмом сразу после ухода Господа Чайтаньи Махапрабху. All Bo Kaltabreja, the threat came from devotees. Во всех этих случаях угроза исходила из преданных, от преданных.
I think I've said most things in terms of safeguarding the society from these threats. Prabhupada had given us certain basic criteria. It will depend upon the strength of devotees' Krishna consciousness. И, в принципе, чтобы обезопасить нас от этих угроз, Шрила Прабхупада дал нам определенные критерии. И больше всего это будет зависеть от того, насколько преданные сознают Кришну. That they're really in tune with Srila Prabhupada and Krishna. Насколько они настроены на Шрилу Прабхупаду и на Кришну. And are therefore able to avoid that and avoid this seems to be party spirit. И именно это позволит им избежать такого духа раскола. With Gaudiya Math, it became the individual maths. В Гаудия Матхе это проявилось в том, что он раскололся на отдельные матхи. In ИСККОН, for instance, it becomes rather than seeing the oneness of the International Society for Krishna Consciousness. Но в ИСККОНе этот дух раскола проявляется в том, что мы больше не видим единства Международного общества сознания Кришны. Even now we already see the devotees tend to become more aligned to their gurus, and we've got 90 gurus in ИСККОН, so we've got 90 groups, that ИСККОН becomes a federation. То есть даже сейчас мы видим, что преданные начинают больше принадлежать скорее своим гуру, объединяться по этому признаку. И у нас сейчас в ИСККОНе 90 гуру. Получается, что ИСККОН это такая федерация, объединение 90 разных движений. It becomes a federation of people who follow the group. So Получается такая федерация людей, которые каждый следует своей группе. Gaudiya Math legally split into different parts. Получается, что Гаудия Матх юридически раскололся на разные части. We may not legally split, but if in effect that's the same thing that's happening. Может быть, юридически мы не расколоты, но если на практике происходит именно это, That both strength, manpower, resources, finances, когда и людские ресурсы, и материальные, финансовые, everything goes to the guru. когда все идет по направлению к гуру, And the guru then starts to become, and has become, and I think that's a very serious, one of the serious threats, if not probably the most serious in threat. и тогда гуру становится, и это уже происходило, гуру действительно становится, мне кажется, это одна из самых главных угроз в нашем движении, которая исходит изнутри него. That the guru has become a parallel authority to the GBC body, the GBC secretaries. Что гуру становится такой параллельной линией руководства, наряду с GBC, наряду с секретарями GBC. Everyone may say, I follow. Конечно, все могут говорить, я следую GBC. But that's not necessarily the reality on the ground, at least everywhere. Но, по крайней мере, на практике это не так. По крайней мере, не везде так In our society. в нашем обществе. So that's a very interesting threat Это очень интересная угроза. because culturally, and it's something that's very much emphasized in Srila Prabhupada's books on Потому что с культурной точки зрения, и Шрила Прабхупада очень подчеркивает это в своих книгах, every page, is this allegiance to the guru. на каждой странице Шрила Прабхупада пишет, насколько важно быть верным своему гуру. And there's very little, although Prabhupada, of course, did say, by comparison, Но сравнительно очень мало, хотя, конечно, Шрила Прабхупада об этом также говорил, но сравнительно в гораздо меньшей степени. where the guru is under the umbrella and the authority of the institution and the GBC. Нужно все-таки понимать, что гуру находится под руководством, под зонтом этой организации, под руководством GBC. And has to work and function, and whatever he receives, whether it's praise, whether it's money, whether it's manpower, И гуру должен функционировать именно таким образом, чтобы к нему не приходило, будь то слава, последователи, деньги. it cannot be independently managed. It has Он не может распоряжаться этим независимо. to belong to the society, and it has to be overseen and managed by the society. Это должно принадлежать всему обществу, и этим должны распоряжаться и руководить все члены общества единообразно.
Пожалуйста, опишите идеальный ИСККОН через 25 лет. Что, по вашему мнению, будет наивысшим успехом этого всемирного движения? Опишите свое видение. Как вы думаете, что нам необходимо сделать, чтобы этого достичь? Какие препятствия и трудности могут встретиться нам на этом пути? Well, if we're looking 25 years into the future, I'm telling you how I would like to see ISKCON 25 years from now. Если мы смотрим на 25 лет в будущее, я могу рассказать, каким я хотел бы видеть ИСККОН через 25 лет. I would like to see ISKCON the international society. Я бы хотел, чтобы ИСККОН был международным обществом For Krishna consciousness, сознания Кришны. and I'm emphasizing the word society. То есть я здесь подчеркиваю слово «общество». I would like to see ISKCON the Varnashram society Я хотел бы, чтобы ИСККОН был обществом Варнашрама, that Prabhupada envisaged. таким, как видел его Шрила Прабхупада. Multiple times Prabhupada said this was 50% of his work, which he just didn't have time to personally implement. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что в этом состоит 50% его труда, на который у него просто физически не хватило времени, чтобы окончить этот труд. But he gave ample instruction. He gave a vision for what that would be, at least in principle. Но он дал достаточно наставлений на эту тему. И он дал видение, каким он хотел, чтобы это было, по крайней мере, в принципе. And he wanted us to realize that. И он хотел, чтобы мы это исполнили. So for me, 25 years from now means that in our Krishna consciousness movement, devotees are engaged according to their varna. Поэтому для меня ИСККОН через 25 лет состоит в том, что преданные заняты, задействованы по своей варне. That leaders are trained, those who have leadership ability, who have that guna, are trained to become leaders. И те, у кого есть склонности к лидерству, у кого есть такая гуна, проходят обучение, как становиться хорошими лидерами. You can train anyone to lead. Конечно, можно кого угодно научить, как быть лидером. That's a different thing than someone who by nature is a leader. Но это будет совсем другое дело, чем если человек по природе является лидером. So you can make anyone a department head and so on. Можно кого угодно сделать главой департамента или что-то подобное. But you can't make just anyone a Yudhishthira Maharaj. Но никого нельзя сделать Махараджем Юдхиштхирой. Unless you've got the guna, you're not going to have that type of karma ability to. Если у вас нет такой гуны, у вас не будет такой кармы, у вас не будет такой способности к этому, Do that. чтобы выполнять это служение. And that, of course, comes by training, purification, samskars. Конечно, для этого необходимо обучение, необходимо очищение, необходимы санскары. And the more that we actually do that our Brahmins who do puja are really Brahmins. И чем больше мы это делаем, и на самом деле, с другой стороны, необходимо, чтобы наши браманы, которые делают пуджу, действительно были браманами. I won't say that our altars in our society are the cleanest places in the world. Я бы не сказал, что алтари в нашем обществе – это самые чистые места на земле. They should be. Хотя должны были быть. And our deity departments are the most organized. И что наши департаменты поклонения божествам самые организованные. And one of the reasons is because the people who actually are, not all the devotees who are doing Brahminical activity are actually Brahmanas. И одна из причин этого в том, что не все преданные, которые выполняют функции браманические, являются браманами. They're initiated, Они получили инициацию, but they don't really have the qualification of Brahmins. Some но у них нет качеств браманов. of them are socham and so on. So in terms of training, Srila Prabhupada envisaged that we train devotees. First we determine what people's natures are. И что касается обучения преданных, Шрила Прабхупада говорил, что мы должны тренировать преданных. То есть для начала мы должны определить, какова природа человека. And then we train them according to their nature. And И затем мы обучаем его в соответствии с его природой.
hopefully that within 25 years, devotees will be able to accept the fact that everyone doesn't have to be a Brahmin. И я надеюсь, что за ближайшие 25 лет преданные свыкнутся и примут тот факт, что не каждый должен быть браманом. And that it's glorious also to just be following instruction and be a good follower. И что это славное положение, это замечательно. Уметь следовать наставлениям, просто быть последователем. Which Bhagavad Gita calls a Shudra. То, что Бхагавад-гита называют шудрой. And because our primary identity is that we're Vaishnavas. Потому что, прежде всего, наше самоосознание состоит в том, что мы вайшнавы. And as Vaishnavas, in one sense, we're above all of these designations. И как вайшнавы, в каком-то смысле мы стоим над всеми этими определениями. But because we're conditioned souls, we also have to act, or we function better as people, we become more productive. Но поскольку мы обусловленные души, мы действуем гораздо лучше, как люди. Мы становимся гораздо продуктивнее. And also we practice Krishna consciousness better when we act according to our nature, when we work according to our nature. И даже сознание Кришны мы практикуем гораздо лучше, когда действуем в соответствии со своей природой, когда мы трудимся в соответствии со своей природой. So for me, I would like to be able to see, I don't think I'll see it, И лично я хотел бы увидеть, хотя, конечно, вряд ли я до этого доживу, but I'd like to see that the society is actually modeled on the Varnashram vision that Srila Prabhupada had. но я хотел бы знать, что наше общество базируется на том видении Варнашрамы, которое было у Шрилы Прабхупады. Which meant that we have Varnashram colleges. Это означает, что у нас должны быть колледжи Варнашрамы, институты Варнашрамы. And Prabhupada said that every one of our centers should actually be a Varnashram college. И Прабхупада говорит, что каждый наш центр на самом деле должен быть институтом Варнашрамы. Скрытое знание, обзор, опрос лидеров ИСККОН.